және 31 топ білім алушылары бүгін бізде аудармасы мамандығының аудармашылық біліктілігі бойынша курстық жұмыстың жобасын қорғаймыз. Кезекті біздің курстық жұмыстың жобасын қорғаушымыз Аманбаева Әйгерім. Бүгін курстық жұмыстың жобасын қорғауға қатысып отырған комиссия мүшелерімен таныстырып кетейін. Жамбылжабаев атындағы жасөспірімдер кітапханасының меңгерушісі Нұрғалиева Ғазиза Құдайбергеновна. Директордың оқу үдерістік практикасы жөнінен орынбасары Асубаева Гаухар Сасеновна және шетел тілдері және оқыту әдістемелері пәндік циклдік комиссиясының төрайымы Әлімбаева Замира Симбаевна. Біздегі кезекті курстық жұмыстың қорғаушы Аманбаева Әйгерім. Тақырыбы Grammatical Aspects of Translation with Modal Verbs. Аударманың грамматикалық құрылымы модальді етістіктермен. Ал Әйгерім, бастаңыз. Менің атым Аманбаева Әйгерім, номер 1 Алматы қаласы мемлекеттік гуманитарлық педагогика колледжінің 3-ші курс 31 топ білім алушысымын. Welcome to my coursework. My theme grammatical aspects of translation with modal verbs, and my slide consists of three parts. Introduction, main part, conclusions, and bibliography. English makes use of 3 main types of language units to express modal relationships: modal verbs, modal words, word groups, and mood forms. Next, modal verbs are widely used in English to express various kinds of modality. The translator should be aware of the fact that in English, modal verb can be found in some phrases in Kazakh, equivalents of which have no particular modal forms, and compare the following sentence with their Kazakh translations. She can speak and write English. Ол ағылшынша сөйлей алады және жаза алады. And why should you say it? Неге сен бұлай айтып тұрсың? And so next, English modality can be expressed not only by modal verbs. There are many ways to express it, generally moods. Mood shows the relation between the action expressed by the predicate verb and the relations. And the speaker's attitude towards the action, the sentence may be expressed in different ways. And the first, mood forms. This form of expressions is found it varies sentence because it is indispensable to predication. And the second, modal verbs. By modal verb, which represents an action as necessary or unnecessary, possible or impossible, and the like. But modal verbs need not be used in various sentences. And the third, by additional adverbs such as certainly, perhaps, probably, luckily, unfortunately. Modal verbs have the following peculiarities. They are followed by the infinitive without the particle to, with the exception of out, to have, and to be. Can denotes physical or moral possibility. So must can express obligation or a high degree of probability. May implies either probability or possibility. Compare the following sentence with the Kazakh translations. You must be very tired. Siz өте шаршаған боларсыз. And for example, he may now come in. Сізге кіре беруге болады.
and the modal verb can has the following forms. Can the present tense and for example, he can speak English, and could the past tense. The form could is two ways. A in the past tense context as a form of the indicated mood. For example, he could speak English when he was a child. And B in present time context express unreality or as milder and more polite form. And compare with the Kazakh translation. Екі оның уақыты болғанда, оны жасар ма еді, it's unreality. And мен сізге көмектесе алар ма едім, it's politeness. And ол шынымен де солай айтар ма еді, it's uncertainly. Next, so can has the following means. The first, ability and capability. For example, I can imagine how angry he is. Ол ашуланғанын мен көз алдыма елестете аламын. And the second, permission. For example, you can take excuse me. Айгерім, don't show us your presentation. Don't show us. Көрсетпей ақ қойыңызшы бізге, сіз өзіңіз сөйлей беріңіз. Иә, өзіңіз сөйлей беріңіз. And the third, and certainly and doubt. For example, can it be true? Бұл дұрыс болуы мүмкін бе? And the fourth, improbability. For example, it can't be true. Жалғастыра берейін апай? Жалғастыра беріңіз, иә. May. The modal verb may the following forms. May the present tense and might the past tense. May has the following means. The first, supposition implying an uncertainty. For example, he may be busy getting ready for his trip. Мүмкін ол саяхатқа шығуға дайындап жатқандықтан қол босамай жатқан секілді. And the second, permission. For example, the director is alone now. So you may see him now. Бастық қазір кабинетінде өзі жалғыз, сізге кіре беруге болады. And next, must. The modal verb must has only one form. It is in present time context with a reference to the present or future and combination with the perfect infinitive. It reverts to the past. Must has the following means. The first, obligation. Obligation, for example, any real body must have extension in 4 directions. It must have length, breadth, thickness, and duration. And the second, prohibition. For example, he must not leave his room for a while. Оған уақытша бөлмеден шығуға болмайды. Және to have. To have as a modal verb isn't a defective verb and can have unnecessary find forms as well as the verbal. The verb to have to serves to express obligation or necessary imposed by circumstance. And to be to. To be to as a modal verb is used in the present and past tenses. For example, we are to meet at 7. Біз 7-де кездесеміз. And we were to meet at 7. Біз 7-де кездескенбіз. Келесі, ought to. Ought to, the modal verb ought to has only one form, is used with reference to the presence of future. In
In report speech, it remains unchanged. And for example, ought she to warn him? Ол оны құлақтар ету керек пе? Келесі, shall and should. In modern English, the modal meaning of obligation in shall is always combined with the function on auxiliary verb of the future tense. For example, shall I get you some fresh coffee, Miss Flower? Мен сізден кофе алам ба, Miss Flower? Және де should. In modern English, the modal verb should is used with reference to the present or future. It remains unchanged is responded speech. For example, it's late. You should go to bed. Өте кеш болып кетті. Сіз барып ұйықтай берсеңіз болады. Келесі conclusion. If the given course paper, we have investigated various translation methods of literature from English into Russian, and we tried to give a detailed study of the features of translation of literature, for it is one of the types of translation that has not been studied in details in our country up in this time. Thank you for attention. It's all. Thank you, Айгерім. Комиссия мүшелері сұрақтарыңыз бар ма? Замира Исмаиловна, Айжапта Бергеновна. Замира Исмаиловна? Айгерім, can you remind me the meaning of the modal verb can? Modal verb can. Modal verb can in present time, and modal verb could in past time. For example, It means possibility or obligation. In possibility and obligation. For example, give examples, please. Can. Can you open the door, please? Can you open the door? Is it possibility? He may. It's yes, possibility, because it's polite, very polite. He may. It's polite, and you must be very tight. It's probability. Okay, thank you. Жадыра Бериковна, бар екен ғой мұнда. Жадыра Бериковна, сұрақ қойсаңыз болады. Hello. Are you hearing me? Aygerim, hello. I have a question for you. Can you say the aim of your paperwork? Coursework. Aim. Can you say your aim of your paperwork? Have you understood me? Your aim. Курстық жұмысының мақсатын. Can you say your aim? Yes. Қазақша айта берсем бола ма? Aim. It's your choice, yeah. Айта бер, қазақша айта бер. Жаңағы модальный глаголдарды түсіндіру, және де мен оларды негізінде осы тақырыпты таңдадым, себебі мен оны түсінбей жүрдім бастапқы кезеңде. Содан кейін таңдау кезеңі келген кезде мен осы тақырып таңдадым, чтобы одан түсіну үшін жақсы.
қазір мен оны жақсы түсініп алдым осы курстың арқасында, тапсырып жатқан арқасында. Айгерім, тағы бір сұрағым бар сізге. Модальдік етістіктерді қазақ тіліне аударған оңай ма, әлде орыс тіліне аударған оңай ма? Немесе өзіңіздің практикаңызда модальді етістіктерді аударуда қандай қиындықтарға тап болдыңыз өзіңіздің практикаңызда? Негізі әрқайсысына әртүрлі. Маған негізі көбінесе орысша аударған ыңғайлы, өйткені қазақша аударған кезде көбінесе сөздер келмей қалады, аударған кезде ағылшыннан қазақшаға. Сондықтан да мен көбінесе орысша аударамын. Және орысша аударғанда қиындықтар көбінесе тумайды. Жұмыстарының источник қайдан алдың? Дереккөз. Қандай кітап оқулық, интернеттен? Источниктарды мен көптеген негізі кітаптардан алдым. Қателеспесем, где-то 10-11 мысалға алатын болсақ, комиссаровтың кітабын алдым, 2 кітабымен. Оның біреуі комиссаровтың перевод, нет, қазір. Практикум перевода с английского на русский. Ол 2003 жылғы кітап, және 2001 жылғы кітабын алдым. Және тағы да бір слово о переводе деген кітап, мен комиссаровтың 2004 жылғы кітап. Және тағы да бір автордың алдым, Пархударовтың языки перевода деген кітабын алдым. 2000 жылғы. Мен сұрақ қойсам бола ма, Майдың жандарына? Дауысым естіліп жатыр ма? Иә, қоя беріңіз. Айгерім, мен 2 сұрағым бар. Сіз болашақта осы ғылыми жұмысыңыздағы тақырыпты жалғастырасыз ба, әлде басқа тақырыпты таңдайсыз ба? Мен ойлаймын, что жалғастырамын, өйткені бұл тақырып өте маған жалғастырғанда мен сіз универге түсуді айтып тұрсыз ба, или қалай? Жалпы университет болсын, еңбек жолында болсын, осы ғылыми жұмысыңызды тақырыпты осы ары қарай жалғастырасыз ба? Терең зерттеп? Терең зерттеп, тағы да мен қарайтын шығармын, бірақ та келесі рет, если танитын болсам, мен тағы да түсінбей жүрген тақырыбымды алып, соны түсінсем деп ойлаймын. Солай дұрыс сияқты. Екінші сұрағым, жұмыс орын таптыңыз ба осы мамандығыңыз бойынша? Мен осы колледжді бітіргеннен кейін универге тапсырамын деп отырмын. Негізі, егер универге түспейтін болып жатсам, бұл колледжді бітіргеннен кейін, менің ойымша, өте көп жерге, жақсы жерлерге жұмысқа кіруге болады. Өйткені осы мамандықты бітіргеннен кейін мен колледжді білемін, және де көптеген менде практикалар болды, оның бәрі көмек маған өте зор тиді. Сондықтан да мен көп жерге кіруге болады деп ойлаймын. Осы аударма ісі мамандығы бойынша тапсырасыз ба? Күндізгі бөлімге? Аударма емес, международные отношения тапсырамын. Егер жаңағы күндізгі бөлімге тапсырып көрем деп отырсыз ғой, иә? Очныйға. Негізі, жаңа Айгерім, негізі практикада болу ғой, иә? Бір мамандықты игеру үшін тек қана білім ғана емес, дегенде қосымша университет деп сөйлей ғой. Жаңа айтып өттің ғой, қазақ тілінен қиынырақ деп. Мен бір топ ғалымдарды білем, бір топ мамандарды білем. Керісінше, мен тіпті өзімнің ағылшын тілі курсымда қазақ тілінен ағылшын тіліне үйрену арқылы бастадым да. Ол методика керісінше өте керемет. Жаңағы қалыптасып қалған, сендер мамансыңдар ғой, ол тек қана бір аудармашы ғана болып емес, осы саланы жалғастырып, жаңадан бір жаңалық ашатындай тіл үйренудің методикалық жаңа курстарын жасау керек. Өйткені өте сұраныс көп. Ортаға орыс тілін қоспай, таза қазақ тілі мен ағылшын тілінің ортасында жұмыс істеп жүрген керемет халықаралық деңгейдегі кітап аударып жүрген бір үлкен шығармашылық топтықтан. Сондықтан қазақ тілі мен ағылшын тілінің ортасындағы тікелей аударма болсын, жазба аударма болсын,
сондай курстардың әдістемелік құралдарын жасау керек сияқты. Сендер 4 жыл бос қалып Жарайды, мен тырысамын енді орысша емес қазақшаға аударуға көбінесе. Рахмет. Жоқ,